Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al comienzo del segundo capítulo de este Life is Strange. Para ponernos un poquito en situación antes de comenzar, recordar que en el anterior capítulo, en el primer capítulo de la serie, pues logramos desbloquear el poder de rebobinar en el tiempo para evitar el asesinato de una chica en los cuartos de baño. Estuvimos conociendo un poquito más a los personajes de esta aventura, estuvimos leyendo un poquito más acerca de Max, acerca de Kate, de Victoria, del profesor también. Ahora vamos a ver si tenemos información acerca de algún otro personaje más. Y terminamos el capítulo denunciando al Nathan delante del director por intentar el asesinato de esta chica. Y terminamos el capítulo aquí. Así que ya sin más vamos a continuar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Más carteles. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Vale, aquí tenemos más carteles de Rachel Amber. Carteles de su búsqueda. Parece que alguien está muy interesado en encontrar a Rachel. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Este viernes por la noche, los pies grandes van a hacer temblar la tierra. Los pies grandes contra los jabalíes. Noche del 11 de octubre a las 7 en el campo de Blackwell. Ven como un pie grande y gana un premio. Ven como un jabalí y acabarás en la parrilla. La mejor pizza de Arcadia Bay. Pizzería Baba, menú especial, lunes a viernes, una porción y una bebida, 3,50. Vale, vamos a dar una vueltecita por aquí. Mensaje, Warren. Este mensaje. Hola Max, ¿puedes devolverme mi memoria USB? Necesito cierta información. Y espacio. Hola. Lo siento, llego tarde. Día de locos. Te veo en el aparcamiento. Pinta bien, ya verás. Mi cámara estará lista. Te veo en breve. Eso espero. Bueno, parece que... Vale, tenemos que volver a la habitación. 8 de 12. 7 de octubre. Vale. Entonces vi un tornado gigante. Vale, en este diario... Vale, en este diario parece que vamos a ir apuntando todo lo que suceda en el capítulo. Aquí en el 7 de octubre está hablando del comienzo del juego, ese sueño que tuvimos en el faro, donde había un tornado, ¿no?, que se dirigía a Arcadia Bay. Aquí estamos hablando de cuando Nathan dispara el arma, conseguimos el poder de rebobinar en el tiempo, la foto de la mariposa. Aquí es cuando salvamos a la chica. Aquí es cuando denunciamos a Nathan frente al director. Vale, tenemos más personajes. Vale. Nathan. Justo cuando pensaba que Victoria Case sería la peor de mis pesadillas sociales, aparece Nathan Prescott. Aunque creo que fue él quien desencadenó este alucinante poder de rebobinado cuando disparó a aquella chica en el baño. Tiene 19 y ya es un capullo integral que da mucho miedo. Supongo que tengo ventajas sobre Nathan, porque puedo manipular el tiempo, pero si me dispara, igual ya no hay vuelta atrás. Tengo que tener cuidado con él, sobre todo porque tiene amigos influyentes, ya que su apellido aparece prácticamente en todos los edificios de Blackwell. Su dinero contra el mío. Por un lado, Nathan me da un poco de pena, porque es como que no controla, parece que está drogado o submedicado. Por otro, es un imbécil que no rinde cuentas a nadie, y casi mata, solo casi, a una chica en el campus. ¿Debería ir a la policía? ¿Cómo explico lo de mi poder de rebobinado? Mejor me quedo calladita, tendré que andarme con mi ojos. Vale. Y veamos un poquito más de Nathan David. Vaya, te juro que de seguridad es el más capullo de todos, y no sé si me quedo corta. Trata a la gente como si hubieran cometido un crimen o estuvieran a punto de hacerlo.
Hoy me interrogó en el pasillo y pensé que me iba a arrestar. No sé mucho sobre él, pero dicen que lo expulsaron del ejército o algo así. Y claro, terminó en la Academia Blackwell a cargo de la seguridad. No sé, se supone que tienes que sentirte a salvo en el campus, ¿no? Va por ahí pavoneándose con la placa y el arma como si fuera a electrocutar a alguien. Desde luego sería un buen modelo para el retrato de la autoridad. ¿Quién querría casarse con un tío así? Me da lástima a su familia. Sería como vivir en un cuartel. ¡Qué horror! Otra persona que tengo que evitar en Blackwell. Uno más para la colección. Este es el guardia de seguridad que, como bien dice, nos interrogó cuando salimos del baño, después de evitar el asesinato. Este tío no sé, me dio malas vibraciones ya de primeras. Y el director. No sé qué le pasa al director Wells. Por alguna razón desconfía de mí en todo momento. Tengo pinta de meterme en líos. Me preguntó qué hacía embobada en los pasillos. Parecía tonta tartamudeando. Tiene tanto poder sobre mi beca que me pongo nerviosísimo delante de él. Lo he visto reír con otros profesores y alumnos, así que sé que algo le pasa conmigo. Además lo veo un poco estresado, aunque yo también lo estaría si tuviera que supervisar todos los dramas de Blackwell. Me pareció que el aliento le olía a alcohol, pero igual era su colonia, ¿no? Recuerdo nuestra primera reunión. Fue muy agradable y me hizo sentir que iba a formar parte de un mundo especial. Dijo que esperaba que me convirtiera en una gran fotógrafa y que algún día le devolviera el favor a Blackwell. Sonó excesivamente optimista, pero me hizo sentir bien. Solo tengo que pasar desapercibida sonriendo, hasta que logre ganarme su confianza. Vale. Aquí tenemos fotos que no hemos logrado ninguna más. Vale. Carteles. Vale. Pues vamos a seguir por aquí. Ya la ardilla. No puedo hacer nada. Orillas. Ew, gross. At least switch to e-cigs. No fumar, chicos, no fumar. Fumar es malo. Oh, that's not nice. Poor little otter. Las nutrias, que es el equipo de natación de la academia. No puedo sacarle una foto a la... They sure get a lot of mileage out of otter power. Academia Blackwell, Nutrias al Poder, equipo de natación de 2012. Vale. Otter power? I'm so not there. Pruebas de natación para las nutrias. Nutrias al Poder. Puedes nadar hasta el éxito del 6 al 8 de septiembre a las 2. Únete a uno de los mejores equipos de natación del país. And this is where the otters perform their aquatic magic. Esta es la piscina. Imagino que se está hablando de... Vale. Aquí hay más carteles de búsqueda, un folleto. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Demasiada información, vive el presente. Hacer muchas cosas a la vez te mantiene ocupado, pero no vivo. Las redes sociales no sustituyen a la realidad. Ven a visitar el centro budista en el 380 de Schroeder Road, Arcadia Bay, Oregón. Así que eres un acosador. Los acosadores no son conscientes de que lo son, así que piénsatelo antes de acosar a alguien. Si crees que te has convertido en un acosador, visita www.bullyforyou.org. Te ayudaremos. Estudio de la Biblia. Busco compañeros cristianos para leer y debatir. Gracias y que Dios os bendiga. Contactar con kate.m@blackwellacademy.ed. Es una nota que ha puesto Kate. Vale, aquí no parece que nada. Vale. Bueno, vamos a hablar con la gente que hay. Con la gente que hay por aquí. A ver si nos enteramos de algo interesante. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Sí, claro. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is?
A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Bueno, tía, tranquila, ¿eh? I'm almost sure Warren has the same What a complicated name for such a tiny drone. Hi-Fly Evo B400. Parece que podemos... hablar por un grupo otra vez. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Me parece que nos deja ahora... Ya la señorita Gran. Y alguien ahí tirado. Bueno, pues ya hemos jugado un poquito con el dron, así que vamos a seguir por aquí. Hayden. Este es el de... Este está bien acompañado, Hayden. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Club Vortex. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. I don't think so. I'm not Miss Party. That's because you haven't partied with us. Or even Victoria, who's pretty funny when she's baked. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Así que Rachel formaba parte del Club Vortex. So you knew Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. ¿Qué le pasó? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace? Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Vale. Así que Rachel desapareció. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Vale, así que Rachel no formaba parte del Club Vortex. Pero se movía con ellos. Con Hayden, con Victoria. Bueno. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Vale.
Así que... Vale, así que Rachel desapareció sin dejar rastro. Curioso. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Con la paloma. Y aquí tenemos la foto. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. No puedo sacarle una foto. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Veamos, los dormitorios están por allá. ¿Vale? Tenemos que ir a coger el USB para dárselo a Warner. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, would you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Vale. Veis que una cosa es tener cierta seguridad en la escuela, en sitios concurridos. Otra cosa es controlar todo lo que hacen los estudiantes en todo momento. Es cruzar un límite. Eso ya. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher, and I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move.
Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Así que Rachel se acostó con el profesor. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Vaya, vaya con Rachel, ¿eh? That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Mr. Jefferson has such a gift for different Estos styles. son fotos de el profesor Jefferson. Tú no quieres hablar conmigo, ¿no? Pues nada. Me marcho. Vamos a hablar. Poner una foto de... Cartel de Rachel. I've never seen so many missing persons posters for this. I could go for a burger now. Buscas magia y aventura, lanza el dado de 20 caras. Únete al grupo de juego de Blackwell. Todos los miércoles en el Salón de Ciencias a las 3:15. Juegos semanales por confirmar. Se requieren conocimientos básicos sobre juegos y buenos modales. Cosplay y chicas, bienvenidos. ¿Tienes hambre? Restaurante Two Wells. Las mejores hamburguesas de Oregon. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Sí. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Vamos a retroceder. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. You! Y podemos... You're not really a skate Betty. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board too. Rachel, Amber, and her punk friend used to love skating. Rachel Amber. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Así que la chica a la que hemos salvado en el baño era la amiga de Rachel. ¿Cómo se va cerrando un poco el círculo? You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day she just vanished. I hope she's living a dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Ah, podemos hacer fotos. You can watch us destroy these rails. No puedo... You can watch us destroy these rails. Daniel.
What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Sí, ¿por qué? I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real Rachel Amber. Rachel Amber. Me parece que todo el mundo conocía a Rachel. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. Ah, she had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Dibújanos bien, por lo menos, ¿eh? Good. Best portrait ever. Dibuja bien, Daniel. Bueno. Hemos cumplido, nos vamos. Las fotos. Este era Evans. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous fallen soldier? Oh, Gotta be Eugene. por decir algo. Well, they both were famous war photographer images. You should know the difference. Good try. Bueno, pues vamos a... Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Vamos a Sorry, probar. I have to get back to my portfolio. No time for amateurs. No offense, Max. Vamos a ver si podemos... Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? No, esto ya es Portugal. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. These photos are great. And Rachel Amber's face? Rachel Amber. Mesmerizing. Sigue saliendo Rachel Amber. Parece que todo el mundo tenía cierta conexión con ella. Parece que todo el mundo... Clever. A alguien no le... Bueno, a alguien. Seguro que a más de uno no le gusta él. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today, and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. No sé yo... Sé yo. I'm glad you told me that, Max. Let's talk later. Cool?
No sé si eso ha sido buena idea. I need to go there and grab Warren's flash drive. Pues vamos allá a por el USB. No hagamos esperar a Warren. Come on, Logan, bring it, brah. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Vale, pues vamos a ver por aquí. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Sí, que los padres de Nathan son los dueños de Blackwell. Tenemos que enterarnos a ver si eso es verdad o están exagerando. Bueno, tiene toda la pinta de que va a ser verdad. I feel like Alyssa and I should be better friends. Oh. Hi, Max. How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now if you'll excuse me. Sorry. I really have to find out what happened. Vale, pues... Glad to see our campus is eco-friendly. Hombre, aquí a Victoria y a su grupito. Oh, look, it's Max Cauldfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. ¿Qué más me I'll caes? get your bony ass out of my way. Me caes como el... I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. There goes Samuel da Vinci to paint the window. Awesome. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Sweet. Vale. Eso ahora lo miramos. Vale. Okay, let's see if this works. Alguien se va a ir a casa con una cajita de pelo. Parece a mí. Espero que no sea muy caro lo que lleva Victoria. Awesome. Nice. Ah, no, mira, ahí tenemos a Kate. No. Vamos a ver esto y luego vamos a hablar un poquito con Kate. Porque nos cuenta. Nice, bro. Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. Vale. Thanks so much for almost... ¿Y cómo hago que...?
None shall pass. Capiche? Okay, let's see if this works. Keep walking, hippie. ¿Y cómo hago? La persona. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Y ahora tengo que... Bingo. You okay, Victoria? Oh, Samuel is sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Get Sorry. the hell away from me, weirdo. Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Vamos a hablar. A ver si nos deja pasar. Hey, Victoria. What do you want, Max? A ver, a mí me gustaría burlarme. Pero no vamos a ser malos, vamos a... I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Bueno, parece que ya nos deja pasar. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Vale, ahora vamos a hablar. Hi, Kate. Hey, Max. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone if you don't mind. I'm sorry. No vamos a molestar más. Y nos vamos directos al dormitorio. Aunque parece que le hemos tocado un poquito la fibra ahí a Victoria. Hemos intentado ganarnos ahí. Room 217? No way in hell am I ever going in here. Victoria is going to be pissed we took so long. Welcome to Black Hill. Vale. Así que la nuestra es la 219. Juliet, extreme reporter. Los carteles, se busca. Alerta en el campus. Sigue estos consejos para tu seguridad. Sé siempre consciente de tu ubicación. Asegúrate de que un amigo sepa dónde estás o a dónde vas. Informa siempre y de inmediato a las autoridades del campus de cualquier incidente. Para descargar una aplicación gratuita de alertas en el campus, visita www.blackwellacademy.com. Could be fun.
Glad I'm not the only lonely nerd around here. Club de lectura para chicas frikis. Buscamos almas afines para leer y debatir sobre autores. Ursula K., Le Guin, Robin Hood, Neil Gaiman, Piers Anthony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Zimmer Bradley y todas esas mierdas de dragones voladores. No se admiten novelas de chicos magos ni vampiros tristones. Abstenerse, chicos. Contactar con brookes@blackwellacademy.ed. Se vende. Esta bici te llevará donde quieras por $20. $5 más por la entrega. Contactar con Tyro. Thanks for the warning. Blue Vortex, próximamente. Escuchas. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Max, vamos a... Home sweet home, my favorite cocoon. Pues aquí estamos, en la habitación de Max. Y nos mandan un mensaje. Max, me ha escrito el director diciendo que te has inventado historias sobre un estudiante destacado de Blackwell. ¿Es cierto? Dijo que era una falsa acusación grave y que le preocupa que estés inventándote cosas. Llámame cuanto antes para que podamos hablar. Bueno, parece que el que denunciáramos a Nathan va a traer cola aquí en plan. Pero bueno, eso ya va a ser en el próximo capítulo. Así que lo vamos a dejar aquí hoy. Un capítulo donde hemos podido conocer un poquito más. Eso va a ser prácticamente a la orden del día en cada capítulo. Conocer un poquito más a los personajes. Hemos hecho de las nuestras con el poder de rebobinar en el tiempo. Le hemos manchado la chaqueta Victoria. Eso siempre es positivo. Y tenemos que coger el USB de Warren para devolverse. Pero como digo, eso ya va a ser en el próximo capítulo. Así que quedáis invitados, como siempre, para continuar con la historia de Max aquí en Arcadia Bay. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos. I love my space, but I do miss my friends and family in Seattle.